Kasi most of the time, karltzy are just being left out. Pero kasi this is the Harit. Alam natin, this is very dependent on the purple buff. So, it's up for Omega to set the tempo. If they could be able to pull off something dito for karltzy, this is their main damage. And after that, it's all about sustain. Yeah. So, ito ang win conditions ngayon, Rob. No? Kailangan ni Few dito, si Lusty, na mag-follow up sa kanya. Hindi pwedeng si Few lang. Kasi may hirapan siya dahil, yun nga sinabi mo, look at the lineup of Omega, Selena, Akai, and even the Khalid can, like, match up with both of these heroes. Totoo yan, totoo yan. And what I really want to see right now is what's gonna be the spell for the Akai dito. Most of the Akai players natin dito na sa MPL Season 6 was using Sprint. Pero at this point, I would like to see a Petrify. Para mas madali. Para mas madali, that's gonna be yung, ano kasi, di ba, yung, alam mo naman yun, hindi mo laging aasahan yung blender saka yung 1,000-pounder combo for you to get that mini stun eh. You would like to have a specific, para mas madali mong ma-pin down. But it's gonna be a flicker. Flicker? Well, actually, pwede rin. Probably, it might work. Quicker? Parang pag flicker ka kasi sa Akai, mas action Jackson ka eh. Yes, Pag Petrify, gusto mo yung sure. Sure na huli. Pero sige, pwede na rin. Flicker Akai, para ngayon kay Heat. So now, looking at the rotations, Alam ng Bren na mag-orange. This is the usual rotation coming from Omega eh, na the Selena will just have the purple buff ready for Hadji, then suddenly hit. Pag hindi mo siya nakita na nag-invade on the early stages of the game, alam mo na siya yung dumadamage doon sa orange buff ni Hadji. Oo. And Few knows that. Alam ni Few, sinubukan actually ni Few na ayun, na-reset. Na-reset niya. Na-reset. Medyo kumain din yun ng oras kay for Hadji. Hadji, definitely. Yeah. I like the pinoint out mo yun, Rob, na aware na ang Bren na may mga ganong situations. Pero still, nakuha pa rin ni Hadji. Pero gaano kalaki itong delay na to, Rob? In terms of rotation, nakahabol. Kasi in theory, mas mabilis kumuha ng purple buff ang isang, what do you call this? Harit. Roger. Roger, oo. Pero ngayon, nakasabay yung Harit. It's all because of the 3-set na ginawa ni Few. Yeah, I like it na pinoint out mo yon. At ngayon lang din makakakuha ng orange buff dito si karltzy, pero parehas na silang level 4. Meanwhile, normalan lang si flaptzy. At ang kanyang kalaban na nasa top lane na si karltzy. There you go. For the preparations of this one. Oo, gusto ko yung pag-cut doon ni karltzy and giving the space doon kay Hadji to peel up some of the energy shield dito sa may top lane. Oo, so, na-force dito ngayon si Lusty na mag-defend. Oo. Pero ito yung Popol and Kupa na ito yung pinag-usapan natin kaninang isa sa mga possible win conditions ng Bren Esports. Lusty on the Popol and Kupa. Hindi to yung type na may setup. Yes. So, sino ngayon ang magiging main initiator ng Bren Esports? They could be able to mimic what Omega did kanina. That was the Black Dragon. Dragon. Pero Omega could also do the same thing na pwede silang mag-back once the Black Dragon was there. Ang pinakamaganda lang dito for the side of Omega in terms of the Harit dito ng Bren Esports, they do have this Akai. So once the Zaman Force was there, alis. Just like almost the same on the Black Dragon. Alisan natin yung Zaman Force. Let's not fight kung nasaan ang Zaman Force dito ni karltzy. Oo, talagang pag nakita mo yung dragon, mambalicious, maba out. Yes. Or actually, pag umabot sa point na ang lakas na rin ng Omega, pwede nilang labanan eh. Actually, pwede. Pwede kasi merong may Akai na pwede siyang itulak after the Black Dragon form. Yes. At hindi siya makakapag-Dragon Tail, walang knock-up na magaganap. Meanwhile, may onting pag-poke ang dalawang teams dito sa gitna. Wala munang mangyayari dahil magre-reset lang yung dalawang teams. Sobrang pantay ng dalawang teams natin dito. Imagine, on game number 6, they know, this is still one game up for Bren, pero napaka-cautious nila dito against Omega on early game. Speaking of cautious, naku po, karltzy maitutulak mula sa likod. Pero buhay pa rin yung Zaman Force, pero hindi na siya makakapag-dash out. Yataps ang Child Prodigy, pero double kill para kay Flap.
TZ. Sinong nanalo dun sa exchange na yun, Rob? I guess it's Bren Esports winning that one. Yes, nakuha nila doon yung Harit, but it's still Flap TC. This is the other carry of Bren Esports right Oo. now. And syempre, gaya nga sabi natin doon, hindi na pin down definitely. Na-burst nila doon, medyo nalayo nila slight si Harit doon sa may Zaman Force na. Pero syempre, the other win condition dito for the side of Bren Esports, it was technically Flap TC. Ang ganda rin pala siguro talaga ng Akai pick dito ng Omega kung iisipin mo, Rob. Kasi I think they are expecting the Harit to come out Yes. from Bren Esports, which is actually ang ginawa ni Heat. Tinulak niya lang ng todo si karltzy palayo ng Zaman Force. Oo, pero ang ano dito mukhang masisecure ng Bren Esports tong turtle na to. Oo, mukhang libre to. Mukhang ibibigay na lang to dito since ang kapalit naman nito is gonna be the outer turret dito sa may top lane ng Bren Esports. So, ang sinasabi mo dito, Rob, nagkakaroon lang dito ng ng parehas na exchange. Oo, favorable. Pero yung pana, tumama kay Flap TC. Let's see. Pumasok ngayon si Toshi. Ito na ba ang tunay na team fight? Team Omega. No, Just defending the tower in the mid lane. Yes, kailangan nila. Kailangan either of the two teams na to hold on the outer turrets dito on the mid lane or else medyo mas magiging dominant yung team na unang makakabasag dito sa gitna. I think the Khalid courtesy dito is actually winning his own corresponding lane. Meron na siyang deadly blade dito. So that only means dito si Ribo or even Flap TC would have a hard time na makipag one-on-one doon kay Khalid. Kailangan na nila mag-ingat kasi bawas agad yung regen. I like it that na pinoint out mo na focus agad si karltzy dito sa pag-counter rather than bumili ng mga items na makakapagpadagdag ng damage niya or makakapagpatangke sa kanya dito. Quickly, nakikita mo kagad ang disiplina sa Omega pero still, Bren, mukhang mas sila pa rin ang umiikot sa mapa, Rob Luna eh. Yes, sila yung umiikot sa mapa pero kung mapapansin mo dito, mas nagiging clunky for the side of Bren Esports. They just nandun lang sila sa gitna. Gitna lahat, Oo, no? nasa gitna. And the only one that's been holding its own corresponding lane was the Uranus on the Oo. bottom lane. Now, what's gonna be the answer? Kasi yung lead dito ng Bren Esports is just barely 400. It's all because nakuha nila yung turtle. Pero technically, ang nagsiset pa rin dito is Omega eh. Oo parang hindi rin makalapit yung Bren. Yes. Kasi yung Omega, alam nila na may pang-counter go. Alam nila na may Hurricane Dance. Alam nila na may Sandstorm, may Pana. At ang nagagawa lang ni Lasty, pinang-scout niya lang yung Chichudog. Yes, and as well, syempre, yung mga trap din niya. So parang it's a battle of vision on both of the two teams. Kumbaga yung mga traps nila dito is just being used as a vision on both sides. Ayun na nga. Vision is the mission. Tama ba? Pwede. Kapag may mission, May vision. Yes. Yun. Totoo naman. Totoo. Pero ang mas totoo dito is kung sino yung makakakuha ng orange buff. Sino nga ba? It is going to be, again GC. Nako, delikado si Nako, Ribo. delik si Ribo. Kaya yan. Regen para kay Ribo Pag dito. nag-like and pounce, baka pwede pa. Pero yung turtle dito, sa ibaba. Hindi aabot, hindi aabot. Polado si na Flap TZ, polado din si Pew. Pew, tatamaan siya ng trap dito. Atake siya ni Hayes. Hello, my friend. Habang yung Dragon dito ay sumusugod na, tumatakbo na ang side ng Omega. Flap TZ, papasok ngayon ng Dragon Tail. Si Flap TZ! Wow! The Super Rookie! Doing it para sa this Bren it? Esports. Is this it for Bren Esports, mga kaibigan? That was a perfect place of Zaman Force doon sa may turtle pit kasi ini-expect din naman ni Carl na probably baka mapin down siya, placing the Zaman Force in between or rather inside doon sa turtle pit. Makakagalaw siya, makakapag-chrono dash siya at yun yung perfect na senaryo para sa Harit. Ang ganda nun, kumbaga pag naitulak siya, doon pa rin siya na nasa loob ng Zaman Force. Oo, hindi siya na ilayo doon sa Zaman Force na yon and it perfectly worked for karltzy. Gusto ko lang din i-point out, Rob Luna, na besides the fact na ang ganda nga nung Zaman Force positioning is that Flap TZ, ito na yung tanong ko sa iyo kanina sino mag-initiate? The Super Rookie with the setups 401. Ito ba ang pinaka-dilema ngayon ng Omega na kalaban? Yes, I guess. And just to point out, ang ganda rin ng position ni Pew that time. Yes, he was actually almost a 1/4 HP, pero hindi na siya pinansin And tinulak niya lang doon
hurricane dance ni Actually, kahit namatay siya, nagawa niya yung trabaho niya eh. Totoo. Oo eh. So, yeah. Bren Esports outwitting Omega doon sa nangyaring laban as they are now pushing towards the top lane. Basag agad because of the Popol and Kupa. Ito rin yung maganda sa Popol and Kupa hero ngayon eh, no? Oo. Easy tower taker. Easy tower taker, and as well, ang pinaka-dominant ngayon dito is yung how Bren Esports punish the rest of the members dito ng Omega. It's just the slightest mistake on the turtle pit, pero mukhang may bawi pa naman dito yung kalit kay Lusty. May palag pa din. Pero crucial to tumama yung pana. Tumama yung pana nga as Team Bren will bait that arrow. Hindi pa rin namamatay si Flap, hindi pa rin namamatay si Rebo. Actually, si Ajizi ay hindi rin namamatay, so pwede pang may gawin dito. Ang Omega, the arrow will not connect. Para dito kay Hayes. Medyo napipreoccupied sila dito kay Rebo sa may bottom lane. Ang tagal, Oo. no? This might be a bad turn for the side of Omega as Flap Easy used Black Dragon dito. Mukhang setup. Mukhang setup talaga. Actually, wala silang napalang dalawa. Omega sumusubok kumuha ng kill dito pero laging nakakatakas ang Bren. Ano nangyari doon, bro? Totoo. Oh no! What Omega really needs to do right now, Manjin, sa totoo lang, Oo. is just to hold it. They don't, Kalma lang, kalma lang. Kalma Oo. lang. Basically, they could outscale the heroes of Bren Esports dito. But if they gonna be too hasty, kung medyo minadali nila or pinalagan nila, hindi nila kinuha yung correct timings nila dito, Bren Esports definitely can outrun everyone from the side of Omega. Pero this is what Bren Esports needs to do right now, is try to take the Lord and make Omega into positions na awkward para sa kanila. At ang awkward nga, men, kakasabi mo lang awkward positioning. Omega, kanina pa, yung mga arrows, tumatama, pero awkward kung papasok ba tayo o hindi. Hindi nila malaman ngayon kung go ba or back muna. Yes, So, yes. patience talaga ang kailangan ng Omega dito dahil Yeah. yung Bren, pinaglalaroan lang yung utak nila. Exactly. Ang part, yung paro tumama doon kay kay karltzy, but Hayes won't be risking it just to try to kill it. Pero ang tingin ko ang ginagawa dito ng Bren is just trying to attack the Lord. Oo. Pero when Omega tries to contest, they would definitely go for the heroes dito ng Omega. Makikita natin yan. Dahil yung Lord ngayon ay inaatake na ni karltzy. Is this a bait though? It is. Nire-reset lang ang Lord dito, Rob. At naglolokohan lang si Toshi tsaka si Rebo sa Oo. top. I guess Omega is likely winning this attrition battle. Sa totoo lang, Manjin. Kasi gaya nga ng sabi ko, they are gonna be the one na mas mag-scale. Pero Oo. speaking of Oh, no. scale, Oh, mukhang no. Habol yan. medyo Habol Rebo, yan. Oh no. kulang yata yung pagpapaputi dito ni Toshi. 10 bits yung magpapaputi, pero kaya actually na Mukhang magpapaputi. kaya nga. Sabi ni Toshi, teka lang, Doc Doc, eto ba reset Doc? Doc, teka lang, kalma. Nagkakasaykuhan. Oo, Nagkakasaykuhan. nagkakasayawan. This probably gonna be one of the closest fight natin in the series. This game number 6 is really giving us the chills. Ito na nga kaya, will Bren Esports be able to close this one for the grand finals, or Omega forcing a game 7 against Bren Esports? Ito ata yung no? Dikit. Pinaka-dikit. Totoo. Hindi kagaya nung 4 Nung 4 parang may nakakapag-push pa rin So ngayon, Zaman 4, sa habulin pa. Nanggigil ng onte si karltzy dito kay Toshi. Kaso medyo nasa awkward position ng Bren Omega, Esports naku po, ito ang gusto nilang laban pero may nakakap sa tatlo. Ang ganda ng kuha ni Doc Rebo. Mawala sila dito para kay Hit. Pero yung paaboy ni Pew. Habang yung dragon ay narito na. Huli kayo, Omega. 4 ang nawala sa kanila. They can finish this one. Ito na ba ang katapusan ng Omega? Merong minions dito. Si karltzy ang natira, tatapusin na ng Bren. Nako. Ayaw na namin Nako po, ito na takbuyan. yun. Bren Esports, ang pinakabagong kampiyon sa MPL Season 6. #Bren lang malakas. Oh, wow. The Barats doesn't matter on game number 6.